Ngọc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình In-Depth của SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In-Depth là phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi trong xã hội. Tuần này thì chúng tôi rất là vinh hạnh được đón ông Craig Kelly. Hello, Craig. Great to be back again. Thank you, Craig. Thanks for being here. Dân biểu khu vực Hills tại New South Wales, dân biểu tự do, thưa quý vị. Yes, so let's talk about Sydney things first, and the Coleroy rows of houses Yes. Get fallen down to the sea, and because of the action of the sea. Now, how would you think about that? How would you talk to the audience who might be very What we've seen, we've had very large storms here over the past week. Yeah. Very heavy rain. We had large seas happen during a king tide, and unfortunately, some of the houses right there on Coleroy Beach were actually part of them were washed into the ocean. Now, this is very tragic for those people that have their houses there. However, there's been some people going around saying, "Oh, look, climate change. It's all climate change. This tragedy has only happened because we've burnt fossil fuels, and we can stop this from happening if we build wind turbines." Look, if you look back through our history, it shows how ridiculous this argument is. There's photographs from the 1960s, from the 1940s, and even back to the 1920s. We're in that very same spot on Coleroy Beach during big storms and big seas that houses were washed into the ocean. So it just shows that, look, we've always lived in a dangerous climate. And what we've protected ourselves from that climate is through the use of fossil fuels. It's through our wealth creation that we've made to be able to protect ourselves from a dangerous climate. It's not the other way around that you hear so many people from the Greens trying to spin this myth that actually the climate used to be very safe and stable, and we've actually made it dangerous because of the use of fossil fuels. It's the opposite. We've always had a dangerous climate. We always will. The climate will always change. And what protects us from that climate is our wealth created by the free market and also use of fossil fuels. And they're the very two things that Greens and many on the Labor oppose. Okay, all right. Very, very interesting story. Excellent. So let me convey these main ideas to the audience tonight. And vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi mở đầu cuộc trao đổi với dân biểu Craig Kelly với cái trận bão vừa qua tại Sydney, và chúng ta chứng kiến là những cái căn nhà Coleroy, tức là Northern Beaches ở Sydney bị hư hại bởi sóng biển rất lớn. Thì tôi mới hỏi ông là vậy cái nhận định của ông ra sao? Thì nói chung dân biểu nói cũng khá dài, và ông cũng nói rằng là cái khúc đó, cái đoạn đó thì là đã từng bị biển xâm lấn trong nhiều thập niên qua, 1940, 1920, 1960. Cho nên lần này thì cũng không đến nỗi quá hoảng sợ, thưa quý vị. Ông căn dặn như vậy. Và ông nói rằng là khí hậu thì luôn luôn nguy hiểm, bão tố, khí hậu luôn luôn nguy hiểm, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đổ lỗi hết cho thay đổi khí hậu, và không phải vì thế mà chúng ta dựng lên rất nhiều những cái cánh quạt gió gọi là wind turbine để mà tạo ra điện sức gió. Và cái sự thịnh vượng, cái sự hưng thịnh của Úc Châu cho đến ngày hôm nay vẫn dựa vào những cái nhiên liệu hóa thạch, thì than đá, xăng dầu và thị trường tự do là free market, thưa quý vị, để mà từ đó tiếp tục xây dựng cái đất nước này thêm phú cường. Yes, but I watched the storm, and I also watched other areas of Sydney, which have been flooded. I don't know whether your electric has any. We did. Look, we had some flooding down in Warrenora, down in the Warrenora Valley. The flooding came up, and some houses had to be evacuated. Right. We also had a bit of flooding out at Bundina. In the old parts of my electorate, in Chipping Norton and around Milperra, we had some flooding as well. But one thing that's interesting to see, the really large floods we had, which were bigger than the floods we've had recently, were back in the 1980s. Okay. We had two big floods on the Georges River in the 1980s. But beyond that, going back further in history, we had floods that were actually 2 metres higher in the 1950s. Okay. So even though we think these floods were very terrible,
We had floods a metre higher in the 1980s, and we had floods 2 metres higher back in the 1950s. And if you look through the old records of the Georges River, back in the 1890s, there were the largest floods that have been experienced on the Georges River to civilization since the whites first settled Australia. After the Aboriginal people would know much larger floods, but the biggest floods we have in our recorded history go back to the 1980s, and they were actually 2 metres higher again than the 1950 floods. So the possibility of very dangerous floods that we've had over the last week was only a very small. It could be many, many times worse. And we know we know our history tells us on the Georges River, those floodwaters could rise actually 4 metres higher than what they actually did. So this was, even though it was a terrible experience, it was only a very minor flooding compared to what we can have in the past. Okay, all right. This is minor flooding compared to the past. Okay. Oh, good. All the historical facts. Okay. Right. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục trao đổi về cái lụt lội ở trong cái khu vực cử tri của dân biểu. Thì ông cũng nói rằng là vùng Woronora bị lụt, rồi vùng Chipping Norton là cái khu vực cử tri của ông cũng bị lụt. Nhưng mà dân biểu mới so sánh cái lụt năm nay với những cái trận lụt trước đây. Thì ông nói là thí dụ như thập niên 1980 thì đã từng cái sông Georges River có thể lụt cao hơn, có thể nước dâng cao hơn tới 2 thước. Xin lỗi quý vị, tới 1 thước. Năm 1950 thì là cái mực nước ở sông Georges River là lên tới 2 thước, tức là gần như là kỷ lục của thế kỷ này. Nhưng ông nói rằng là thậm chí nước sông Georges River có thể tăng lên thành 4 thước. Cho nên nếu mà so sánh cái dữ kiện, cái trận lụt vừa qua vào đầu tuần ngày 5 tháng 6 đó, thì cũng tạm gọi là nhỏ, mặc dù là khí hậu là những gì thay đổi và chúng ta không thể nào dự đoán trước được. Okay, very, very good. Now this week, the Labour Party announced their 10-year economic plan. Sorry, excuse me. Yes. Excuse me for laughing. Like, you know, over 10 years, this is just ridiculous. But sorry. Yes. Are you going to compare them to the socialist countries, which has 5-year, 20-year kind of plan? Look, we saw, of course, the old Soviets used to have 5-year economic plans. So perhaps if you have a 10-year plan, it's twice as good as the old Soviet plans. Look, this is just absolutely ridiculous to talk about. What they are trying to do is create an excuse to go on another wild spending spree with borrowed money and saying it will all be right in 10 years' time, don't worry about it, let us just keep spending. Remember back in 2008 when Kevin Rudd and Labor started their first spending spree? They said the deficit would be temporary. They said we only needed to do this borrowing for a short period of time and then everything would come back into balance. Now they're saying they can't get the thing back into balance until 10 years' time. They will never, ever get the budget back into balance. The Labor Party will simply spend and spend and spend, and they will spend borrowed money. So what that means that our children and our grandchildren are the ones that are going to have to pay for Labor's spending promise at this election if Labor are ever unfortunately elected. Yeah. Yep, okay. Very, very good. Vâng, thưa quý vị, một điểm nữa chúng tôi trao đổi cũng khá là hấp dẫn. Đó là trong tuần thì là Đảng Lao Động công bố kế hoạch kinh tế 10 năm. Và chúng tôi hỏi cảm tưởng của dân biểu Chris Kelly. Okay. Sure. No worry. Okay. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục cuộc trao đổi thì chúng tôi hỏi dân biểu Craig Kelly về kế hoạch kinh tế 10 năm của Đảng Lao Động và Đảng vừa mới công bố trong tuần. Và
chúng tôi xin ông bình luận ra sao. Thì ông cũng nhắc đến cái mô hình kinh tế thời Xô Viết trước đây, thời những cái nước xã hội chủ nghĩa trước đây, tức là họ có những kế hoạch kinh tế 5 năm. Và liệu rằng kế hoạch 10 năm của Đảng Lao động có tốt hơn gấp 2 lần so với kế hoạch của Xô Viết hay không? Thì dân biểu Kelly nói đến là cái chuyện mà tiêu xài vô tội vạ, dùng những cái đồng tiền vay mượn từ ngoại quốc, và sau đó thì Đảng Lao động có thể nói là ok, mọi chuyện bình thường. Và mọi người cũng cần nhớ rằng năm 2008 thì cựu Thủ tướng Kevin Rudd cũng đã từng tuyên bố rằng là những cái deficit, những cái thâm thủng ngân sách chỉ là tạm thời và ông sẽ cân bằng ngân sách trong thời gian sớm. Nhưng thực ra ông không bao giờ ông làm được. Và cái triết lý của Đảng Lao động theo dân biểu Kelly đó là spend, tức là tiêu xài, dùng cái đồng tiền vay mượn. Và hậu quả là gì? Tức là những cái con trẻ của chúng ta ngày hôm nay, con cháu của họ ngày hôm nay sẽ phải gánh chịu những khoản nợ này, thưa quý vị, qua thời gian nếu như Đảng Lao động được trúng cử lần này. The government of Mr. Andrews is going to pursue a very aggressive policy on climate change. And they would endeavor to have zero emissions by middle of this century. So what does that tell us? And look, firstly, what it tells us about the Labor government in Victoria is that they're out of control to start with, and they have no idea what they are talking about. To start with, the Labor government is making a complete and utter mess of that state. If you look at any of the comparisons between New South Wales with a Liberal government and Victoria with a Labor government, New South Wales, in terms of jobs and growth and wealth creation, is doing far so much better than Victoria under Labor. Now, we've seen recently the Labor Party in Victoria do what I think is one of the most dangerous and offensive things I've ever seen. What they are planning to do is put union delegates in control of what's the country fire service in Victoria, which here in New South Wales we call the rural fire service. Now, the rural or country fire services, these are institutions of our country that are 100 years old, and they are based on the principles of people volunteering and giving up their time to volunteer to train to become a firefighter. And that spirit of volunteerism is something, as I said, it's 100 years old. Now, Labor are putting that at risk because what they want to do is allow the unions, the firefighters union, to take control of the country and rural fire services. This will destroy the spirit, it will destroy their culture, and is so dangerous to our society. One thing that makes Australia the great country that we are is that people volunteer. They give up their time for free. And that's the backbone of our rural fire service. And we've seen the fantastic work that they do. When the next time we have large fires, if their decision-making process is subordinated to the union delegates, this will absolutely cause enormous harm to our country. Harm to our country. Vâng, thưa quý vị, chuyển sang một cái chủ đề mà chúng tôi vừa trao đổi, đó là công việc tại Victoria và cái kế hoạch mà không có khí thải tới giữa thế kỷ này. Đó là tuyên bố của Thủ hiến Daniel Andrews. Và dân biểu Kelly có nói đến một cái câu chuyện, tức là cái điều hành kinh tế ở Victoria không được tốt, và so sánh với New South Wales thì trong khi tiểu bang New South Wales phát triển rất là mạnh, thì trong khi là ông cứ nói rằng là Victoria đang ở trong một cái trạng thái gọi là tương đối lộn xộn, và ông nói đến cái gọi là cái tranh đấu giữa CFS, tức là Country Fire Service, một cái hiện tượng mà chính phủ Victoria để cho nghiệp đoàn đứng ra điều hành cái tổ chức CFS này, thưa quý vị. Và điều đó là gây hại cho cái truyền thống của nước Úc, bởi vì đây là một cái tổ chức
một cái cơ sở có cái lịch sử hàng trăm năm, có cái văn hóa làm việc, và hiện nay mà nói chính phủ Victoria lại khoán lại giao cho nghiệp đoàn đứng ra điều hành CFS, và ông cho rằng là như thế là tạo ra những cái hư hại, những cái thiệt hại cho cái truyền thống của Úc Châu. So I would just come to the point of the question. So this is just a complete distraction that the Labor Party are doing. Now, why it is so absurd to talk about zero emissions of greenhouse gases? Firstly, about 15% of Australia's total greenhouse gas emissions come from agriculture. And of that 15%, about 10% come from livestock. So if you are going to have zero emissions, you have to close down your entire agricultural sector. You have to close down your sheep industry, you have to close down your beef industry, you have to close down all agriculture together. Secondly, that's 15% of our emissions. Another 5% of our emissions come from industrial processes. Now, there's processes like cement making. When you make cement, you use limestone, and the natural processes in making cement, actually, the natural processes of the cement actually emit carbon dioxide. There's no other way of making cement, and it's about 5% of the global total of CO2 emissions come from cement making. So if you're going to stop making cement, you can have zero emissions. There's also the thing of aeroplanes and transport. That makes up about another 10 to 15% of emissions. You can't have planes without jet fuel. There is no known technology that you can fly and get on a plane to fly to Sydney or Melbourne, or fly to America or to Vietnam or to Europe without using aviation fuel, which burns CO2 and releases CO2. And finally, just talking here now, I am actually breathing out CO2. So every time I take a breath in, I'm breathing out CO2. So the idea that you can have zero emissions is just a fantasy. Now, one of the excuses they say, oh, well, we'll actually offset them elsewhere. What this offsetting means is that we take money from the Australian taxpayer and we have to buy carbon credits overseas. Dodgy carbon credits, which are nothing really more than pieces of paper that people say, oh, I'm not going to admit this CO2, and they create these pieces of paper. We buy these pieces of worthless paper for millions and billions of dollars, and we say, oh, we've offset our emissions. This is just completely and utterly absurd. And the debate that is going on in this country at the moment about this, and the Victorian government not being called out for this farcical distraction that they are going on, really says a lot about our mainstream media. Okay, mainstream media. Vâng, thưa quý vị, về một cái viễn cảnh, tức là tiểu bang Victoria mà không có khí thải từ nay đến năm 2050, thưa quý vị, tức là giữa thế kỷ này đó, thì dân biểu Kelly mới phân tích là ví dụ như là khí thải của Úc Châu là 15% đến từ nông nghiệp, 10% đến từ thú vật nuôi, ví dụ như là bò, ví dụ như là cừu, rồi 5% đến từ cái sản xuất công nghiệp, ví dụ như là làm xi măng, làm aluminium, tức là làm nhôm. Nếu rồi cạnh đó là 10% đến từ phi cơ bay đến bay đi, thưa quý vị, chở khách. Rồi cái hơi thở của chúng ta nữa, loài người nữa, thở ra thở vô nữa, thì thành ra là nếu như Victoria mà không có than khí thải ra từ nay đến giữa thế kỷ thì điều đó khá nguy hiểm. Và ông cũng nói đến rằng có thể là chính phủ Victoria mua những cái có cái cách gọi là offsetting cái carbon credit ở đâu đó. Điều này không rõ ràng và gây ra hiểu lầm, và ông rất là lo lắng cho cái tương lai của nước Úc. Và ông cho rằng là cái ý tưởng mà giảm than khí rồi không có nguồn than khí thải ra từ nay cho đến giữa thế kỷ là một cái điều hết sức nguy hiểm, và chúng ta cần theo dõi thêm ý này. That's great, correct. And let's talk about turtle. Yes. Okay. So in your Facebook, there's a story about
North Queensland's MP, Josh Christensen, and he promises to put $12,000 of his own money to set up a sanctuary for sea turtles. And then he get bashed up, he get criticized by the labor's-backed Get Up movement. Yes. So what does he Look, tell the you? hypocrisy and the hypocrisy of the Greens and Labor, it never ceases to amaze me. Firstly, George Christensen, I must declare an interest, he's a friend of mine. He's a very good man. And George, I don't think he'd mind me saying this, he's not a wealthy man. In fact, both of George's parents were disability pensioners. Now, what George has proposed to do is, of his own money, donate $12,000 of his own money to a turtle rescue centre up in northern Queensland. You know, the turtles are most magnificent sea creatures, and George, to do that, obviously is someone who has a deep, deep passion and care for his environment. But what Labor and the Greens have done is said, oh, George, this is a bribe. This is a bribe, George, you can't do this. You're giving this money to people to vote for you. And at the same time that George gives $12,000 of his own money from his own pocket to a cause he believes in, you've got Bill Shorten giving away not $12,000 but $12 billion, not from his own pocket, but of other people's money to try and buy votes. The hypocrisy on this is just absolutely breathtaking, but sadly, it's what we've been too often to expect from Labor and the Greens. Okay, yes. All right. Vâng, thưa quý vị, một cái câu chuyện nữa rất hay đó là tức là rùa biển gọi là Sea Turtle ở Bắc Queensland, và ở bên đó thì có một cái ông dân biểu là Josh Christensen. Ông ấy hứa là ông bỏ ra $12,000 từ tiền túi để mà tạo ra những cái mảnh đất để cho rùa biển, những cái thiên đường để cho rùa biển sống và phát triển, để chúng nó không bị tàn sát bởi những cái thú khác. Thưa quý vị, thì khi mà nhận được tin này thì là Đảng Lao Động cũng như Đảng Xanh và qua cái tổ chức Get Up chỉ trích dân biểu ở Bắc Queensland rằng là ông ấy có hành động gọi là hối lộ. Thì ông dân biểu Kelly của chúng ta giải thích là tại sao giải thích biết được ông Josh Christensen từ lâu rồi, và đây là một cái người rất là tốt và gia đình không phải là một người giàu sang gì cả, và dùng cái tiền cá nhân của mình để mà thành lập một cái nơi sống an bình cho rùa biển. Thì dân biểu Craig Kelly cũng nói đến những cái thói giả nhân giả nghĩa của Đảng Lao Động, của Đảng Xanh, ví dụ như Bill Shorten dùng tiền thuế của dân hàng tỷ đô la và đưa ra những viên kẹo ngọt trước kỳ bầu cử để mà cho cử tri bỏ phiếu cho ông ta. Thì đó mới là thói giả nhân giả nghĩa, chính xác là như vậy, thưa quý vị. It's wonderful, thanks very much. And now, what are you up to next week? I'd like, if I could, just to finish today talking about Labor's risk to our AAA credit rating. Okay. Because this is very, very serious. Yeah. Firstly, you have to remember that we in the government, just like people's households at home, we don't have any money. The government doesn't create money out of thin air. The only way that we can get money is we either get it from the taxes that people pay or we borrow it. And exactly like households, when we borrow money, you've got to pay the interest and eventually you've got to pay it back. Now, because we've had 6 years of Labor government and then from 2007 to 2013, and the coalition trying to clean up the mess and not being able to get a lot of the reforms we wanted to through the Senate, this year we have to pay $13 billion in interest on that debt. So that's more than $1,000 million every single day we have to collect in taxes, and we have to use that money to pay the interest on the people that we've borrowed that money from. Now, we're a little bit fortunate at the moment because global interest rates are quite low. And because Australia has a AAA credit rating, we are able to borrow that money at a relatively low rate.
But what happens if Labor continue to spend and spend and spend as they've planned, and they make the mountain of debt gets bigger and bigger and bigger? What happens? We will lose our AAA credit rating. So what that means, instead of being able to borrow money at, say, between 2 and 3%, we could have to pay more, 3 or 4 or 5% additional to borrow money. So what that means, instead of the interest bill being $1 billion a month, the debt gets bigger and the interest rate we pay gets bigger. That means we could end up finding ourselves in a very short period of time having to find 2 or 3 or even more $1 billion every single month. And that money has to then be taken away from our schools and our hospitals and our aged care centres and from kids with disabilities and from our public transport. It's less that we will have to spend on the things we need, to keep Medicare fully funded, to give extra dollars to our schools. That money won't be there because it will go to pay, it will be needed to pay the interest bill on the debt that Labor have run up and at that higher rate of interest once we lose our AAA credit rating. And this is what Labor puts at a risk. All the social spending that we have in this country, all the safety nets that we have to provide a fair society, to make sure that if someone gets sick that we can have a hospital for them, and it doesn't matter how much money they've got in their pocket, that you'll get treated in hospital. To provide, it doesn't matter what background you come from, to get a good schooling. This will all be at risk if we lose our AAA credit rating and Labor continue on their spending, because that money that we use for all those things has to be diverted to paying interest on our debt. That's why this election is so important. And that's why it's not just about running around Labor promising to give away more lollies than the coalition. If we are going to spend money, we have to be able to say who is paying for it. And if we're going to borrow the money, this is going to be a disaster for our country. That's where Labor are taking us. All right. Yep. Excellent. I'm going to translate your big ideas. Vâng, thưa quý vị, dân biểu Kelly có nói đến Đảng Lao Động và AAA rating, tức là cái điểm khả tín của nước Úc, thưa quý vị. Với cái chính sách tiêu xài tài chính của Đảng Lao Động và vay mượn rất là nhiều, thì ông lo rằng là có thể là trong tương lai nước Úc mất đi cái độ khả tín AAA và từ đó vay mượn mắc hơn, từ đó cái trả lãi suất lớn hơn. Và nếu như cái khoản tiền Đảng Lao Động mà tiếp tục đi vay và chi tiêu như thế này thì con em chúng ta sẽ gánh chịu, và điều đó là không công bằng. Và mọi người cũng đều biết rằng là cái ngân sách của quốc gia, cái tiền bạc quốc gia cũng giống như là trong gia đình vậy, tức là chúng ta làm ra bao nhiêu thì tiêu xài bấy nhiêu. Còn nếu như đi vay mượn thì phải trả lãi suất và dần dà phải trả cả vốn, thưa quý vị. Thì và nếu như cái lãi suất đó cao và cái vốn đó trả cao đó thì trong nước không còn dư tiền để mà đầu tư cho trường học, cho bệnh viện và cho những người ốm đau nữa. Và cái cuộc sống của nước Úc bị đảo lộn. Thế cho nên ông nói rằng là cái bầu cử năm nay là rất quan trọng, và nếu như mọi người tin tưởng vào cách điều hành kinh tế của Liên Đảng và tiếp tục tín nhiệm Liên Đảng thì đất nước Úc Châu sẽ có kỷ luật về tài chính rất là tốt, và cái cảnh nợ nần không xảy ra, cảnh lãi suất cao, cảnh thâm thủng ngân sách không xảy ra như dưới thời Lao Động trước đây. Great. Okay. Thanks very much. Yes. All the ideas and all your thoughts. Yeah. We're on the rundown now. It's 3 weeks. Okay. 3 weeks, and we'll be looking for a Saturday morning. We'll be into that election campaign. Right. Yes. We wish you all the best of luck. Thank you. Yes. Yes. And the other thing I say, remember, pre-polling starts. Yeah. So people that won't be around in their local area on election day can actually vote starting Tuesday. Okay. So there will be votes counted in this federal election starting on Tuesday. Starts after pre-polling. Vâng, thưa quý vị, dân biểu Craig Kelly cũng nhắc rằng với những người mà không đến bỏ phiếu được, không đến phòng phiếu được ngày 2 tháng 7 thì thứ Ba tới là họ có thể bắt đầu bỏ phiếu rồi, người ta gọi là pre-polling, và quý vị có thể chọn lựa và thực hiện cái vai trò cử tri của mình.
Và đến đây thì chương trình In-Depth của SBTN với Mộng Văn và dân biểu Craig Kelly, Great to be here again. Thank you. Dân biểu khu vực Hills, New South Wales đến đây cũng chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các tuần tới.